Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano pazimunyuzi update apo patinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Mavidhiyo maviri matatu atamboisa pano pazimunyuzi update tichitaura nenhauwa yaPresident Emmerson Mnangagwa yekubuda kuenda kunyika yeBelarus, but tatisi kunyatsa kuziva kuti vakanyatsa kumbofambire chaizvo so tazodzitsvaga takazviwana muri yeZimbabwe. Tiri kunzwa kuti President Emmerson Mnangagwa vasi kufila ball. President Emmerson Mnangagwa vakaenda kuBelarus kunorapwa. Tiri kuona kuti mafambiro akaita muri yeZimbabwe, but nhauwa yegoridhe yekuti pari pakabuda majeti mairi, ndichachiri chokwadi chekuti pakabuda majeti mairi, one rainge rakananga kuMiddle East, one rakananga kuBelarus. Rarinawa Mnangagwa ndo rakaenda kuBelarus kwanga kuzozwa zvakanaka, rinotoenda futi straight because hakuna ndege inobva from Zimbabwe ichienda straight kuBelarus. Vari kunzi vakadzika muEgypt then wobva vatora rimwe private jet vakananga kuBelarus. But tiri kuona muzuva ranhasi hachazokuperi mapictures acho panapa, but vaMnangagwa vanga vaina president kuBelarus. Chinoratidza checho kuti wakabuda zvechimbi zviya zvisina kana ani nani anoziva muri yeZimbabwe. Ndezvekuti vaMnangagwa vanosoziva kwamba nescarf, but tiri kuona kuti ipapo vanga vasina scarf, uye nekubuda kwacho kwakaita muri yeZimbabwe zoda kuti kana president achibuda panoita parallel yekutoti anenge achizivikana kuti ari kuenda kupi. President kana waenda kuChina, wachitongoenda kuChina vari paairport baba maphotographs ekunana ZBC nana chichi zvese zvinanga zvichitobuda muri yeZimbabwe. Kusvika kuChina kwavanosvika ikoko kuna kuti nemaphotographs zvichitosendwa kunoku, vanhu vachitoona kuti President Emmerson Mnangagwa vatambirwana, but izvozvo hazvina kuitika pavakaronga rwendo rwavo rwekuenda. Kuri kunzi akasike kutanga muri yeZimbabwe, akasitomborike kutanga. Takada kuverengera apa ndofunga muri kuona zviri kuitika zvine ma6 hours zvaiswa nezvimwe chimwe majeta nawikino chivhayo chichanobva anyuwa nemanumbers nechi everything. But tiri kuona kuti information yese vane vanhu vari kufamba navo vari kubudisa information, ndo zvavasi kuziva kuti mukati mavo mutori nemilitary intelligence yekuti zvese zvavanonga vachitoita zvinenge zvichitozikanwa, even kana mafambiro waita kutoti wazobva apa wakarowa neway yeTanzania, Kenya, Ethiopia, vakananga Egypt, tichienda takadaro Greece, tichingoenda takadaro muri yeZimbabwe, zvese zvina zvichizikanwa. So ndo mamiriro akaita nhauwa dzetinadzo pano. So tiri kuona vaMnangagwa kurwara kwavari kuita kudaro, so Constitutional Amendment Bill number 3 yaPostponedwa, haichasainwi musi wa18 May, yakuenda kunosainwa musi wa2 Juni, ndo date raiswa. Because tiri kuona kuti veruzhinji vasimudza nhauwa yekutoti no ringagosainwa sei paine nhauwa dziri kumatare edzemhosva hadzisati dzapedzwa dzevanhu vari kuchallenge uro vari kuopoza uo vari kuita go against Constitutional Amendment Bill number 3 iroro muri yeZimbabwe. So tichibva panapa tira kuti ndofunga muri kuona ndo mufambiro waita picture remuri kuona apa, ndo mufambiro wakaita President Emmerson Mnangagwa from Zimbabwe to wakananga Tanzania, Kenya, pese apa wana kumira apa wakazongomira muEgypt, wachibva Egypt wachienda kuBelarus. Ndofunga tiri kuona panapa mapictures acho wari kuBelarus hatichakuratidzi panapa, tatoripo mapictures acho titori nawo vari kuBelarus, vari kufamba nemilitary intelligence muri yeZimbabwe. Zvina zvina kumira zvakanaka. So tiri kuona vaNelson Chamisa muri yeZimbabwe vanhu havasi kufara nezvavari kuita, because vada kutambisa vanhu toyi wakati wasiya politics, mozoona wetongo wadzoka mupolitics, wakati wasiya futi politics, zviya zvekuda kuvhiringidza vanhu zvekuda kuita hazviko zvinhu zvakafanana neizvozvozvo muri yeZimbabwe. Kana vafunga kusiya iwewe chitongosiya politics zacho, then vanomhanya nadzo kutanga sort of like uri kutorwadziwa, kana kuti pakaida kutaka kana kuti iwe movement inenge ida kuitwa unotanga kutorwadziwa wetonga wadzoka futi haiwa hazvinyatsi kumeka sense. So tira kunzwa kuti tinzwe macomrade, tichange tichinzwa nhauwa yaNelson Chamisa kusvika manyasa kuinzwa yese kuti yakamira sei. But tongoti kana uri mutsasa panosina kusubscribe, kulike nekushare. Uye nhasi hatisi kurara ndichakuisira nhauwa yamai opa muchinguri kuti zvakafamba sei, because amai opa muchinguri vari kunzi havasiwo munyika, havasi kufila ball. Kusafila ball kwavo kwakatokonzereswa imomo mukati mebato reZANU-PF. Tichakuzivisei panapa kuti zvinenge zvakamira sei, tira kutsvakurudza nhauwa dzacho, but tiri kuziva kuti havamo muno munyika. Ngatimbonzwei vakomana vachitaura, timozwe kuti zvinenge zvakamira sei. Network yangu ndo inenge ida kutaka kundibhaiza, but zvisinei inenge iri kushanda hayo zvenani. Rekedzai tinzwe kuti zvakamira 1-1. Ndinokumadza ini ndokusiyana kuvhuna nechimibvunzo panapa. Hanzi nechirungu muzukuru Jedi naTitus
Right. When someone stays silent while being mocked, I know it I say, it doesn't always mean they are a fool. Chirungu. Sometimes it means they value dignity more than argument. Right. Ndinowa hangu vana hope ili vachichema kuti hey, chamisa vanoda kuti adiiko. Chamisa kauya akaita space panapa chete oya oti CAB3 is no ndapedza. What happens? Chii chinochinja? Akauya panapo usvika kutaura 2 hours oti vakomana handisi kuda CAB3 handisi kuda. What changes? Hapana. Kana vachida kuita chinhu aiwa musadaro izvi pane zvinochinja aiwa vanhu vanobudikira titaura chefundo racho ndasiya iyo aite composition pedzisa ndakuenda kumaspika vandandizveka vanhu vanobudikira kari saka imimi are you agreeing nezvanubiyevu kuti izo CAB3 is space yekuti I am attracting multitudes of people that come in. I remember pananga ndina Daddy Hope. I did a show. Ndakainterviewa vana mutuma mawere, ndakainterviewa vana matema danda, during my early days interviewing those folks. Ndichitaura navo ndichita say. I even interviewed vamwe vanhu that were interested, in the Zimbabwean affairs. I interviewed my Americans that were interested in the Zimbabwean affairs. But I was doing that not as a trained, journalist, but I was doing that as a presenter, but operating within, that space. But now the challenge, is Zuya manje. Even though I'm not performing a journalistic function, dollars a month, and then auya occupy imari yakawandisa kudaro, create a culture yakaita sei. That's a conflict of interest. Ko kana kune umwe munhu achazouya asingakwanisi kukupa imari imimi, munhu iyeye achatreatwa sei? It also opens up room for, like, for example, if let's say, for example, whenever I want them to put out a narrative that is in my favor, like they owe me now. Yes. And then now I can then be giving the narrative. Because if you think about why was even the reason that this person never actually does interviews, why now? And also, we know what is need. They are constantly, they always have this strategy of like, buy now, pay later. I'll buy you now and then you will pay for what I've bought later. Ru, can I say this to you? In the 90s, Matez Anna Simon Chimbetu. Kwaiva nevashamarari vaikona radio stereki. The likes of Bana Chimbetu vaisangana nevashamarari, so wasvika maybe club so was batap envelope e batap kune mchamarari anogona batap nziyo dzake dzinenge single player almost in every runzo. It was happening in I know. So the likes of babaimbi by top up wangoto kasangana na jet so kondepi obatsosa rubo kudai nziyo dzake dzinenge from morning to sunset. But also, guys, there's another thing that I think we are not touching on, which is a thing Yekuti, right? And it ningi freelance, and it what is only a radio presenter does not necessarily have to be a trained journalist. And yes, because munaga trainwa as a journalist, you're going to be taught how to manage conflict of interest. Yes. How to maintain editorial independence and how to separate, relationships from public, responsibility. On a good example, take a community radio station. Mirai. Yeah.
Yeah, and then munasiri trained as a journalist but ari presenter. You are coming into okay, zvakafanana nezvandaita inini kana kuti nezvaitwa neNantijeni handiti. We were not trained as journalists, but we occupied the space yatai interview public figures, yatai share public opinion, yatai influence. Even inini, I share a space where I can influence political, narratives. I can do that. I can hold my current, affairs. Ndakainterviewa vanotuma mawere, ndakainterviewa vana matema danda, during, my early days, interviewing, those folks, ndichitaura navo, ndichita I even interviewed vamwe vanhu that were interested, in the Zimbabwean affairs. I interviewed my Americans that were interested in the Zimbabwean affairs. But I was doing that not as a trained, journalist, but I was doing that as a presenter, but operating within, that space. But now the challenge, Zuya manje, ndeyekuti, even though I'm not performing a journalistic function, whereby I do not have the ethical jacket or the ethical armor that is provided by journalism training, I can become vulnerable manje. Kune zvinhu zvakaita sema-financial inducements, political influence, blurred boundaries, and even conflicts in ningima aspects akaita sana ningi loyalty, and inini ndinokwanisa kuopena a space yekuti Inonzi voluntary manje. yes, Voluntary but but I'm opening a space yekuti I am attracting multitudes of people that come in. I remember Panangandina the Hope. I did a show yekuti on the day that I finished, doing that show. Ndakapedza ndine 42,000 people that had connected. And on the next day, the number jumped to 102. And within a week, that number had gone on to 320,000. I did the same na Ostalos. Yokuti vandikapedza ndikazodai within a week ndakasvika 540,000. You understand? I have beamed myself to that audience. Nemawandira avo avakaita. But I'm not a trained, journalist. But I am having an influential voice within a media ecosystem. Right? So it means kuti responsibility